nag nañ ci àddu lu yaatu ci tolluwaay réew mi waaye tamit ci xew-xew yi ci réew mi incha allah waaye tamit nañ xuus dem ba bitim réew ci yenn développement yi nga xamante ne mu ngi am ci àdduna si ñu yaatal ko bu baax a baax ñu ngi leen di gërëm bu baax ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi di leen ñaanal jàmm bu baax a baax comme waxtu baa ngay dem su ko defee dañoo tënk nuyoo bi rek soobu ci jotaay bi ba laata ñu ci dugga si rek ñu bàyyi suma naataango yi ñu nuyoo Modou Mouhamed Niang tey moom ma laa fi nekkal ci programme bi xam naa ne ci kanam tuuti maam tamit nañ jokkoo ak moom ci leneen waaye tey nekkagul fii ma bàyyi la nga nuyoo gars yi. jërëjëf Amadou maa ngi la nuyu di nuyu ñuy seetaan Eyeafrica TV si réew mi ak si bitim réew yëpp amaan mbégte ànd ak yow si programme bi nga xam ne moom la askan bi di xaar pour taataan nañu fi seen xibaar yi wér te wóor comme noo ko waxee rek maam xam naa ne moom am na si yeneen fu mu jàppa incha allah si kanam tuuti askan bi di leen xam si lu mu nekk waaye amaat nañ mbégte ñëw fii nar a ànd ak yéen tënk nga ponk yi fi am tey pour ñu nar a ànd ak mbokki seetaankat yi ak loolu ñu bàyyi la rek nga fësal yooyu su ko defee ñu dugg si faram-fàcce bi waaw. waaw jërëjëf su ko defee comme ni nga ko waxee tey nañ dooree ak Russia ndax démb rek nañ doon def li nga xamante ne mooy anniversary ci li nga xamante ne mooy ci ndam buñ amoon ci World War II bi ci kanami ñi nga xamante ne mooy Nazi Germany comme ni nga koy waxee démb nag comme at bu nekk dañ koy def mu nekkoon 77 edition bi président bu Russia bi di Poutine profito ci nag wax kaddu yu am solo ci moom ni mu ko jàppee waaye tamit wax li aju li dem ci li nga xamante ne mooy ci NATO ak xew-xew yi foofu ci Ukraine ndax xam ngeen ne jafe-jafe bari na su ko defee story boobu la ñu commencé laata nag ñu dellusiwaat ci biir réew mi xuus ci leneen. Well, thank you again. Let's start with Russia, like I said, because there is, of course, some very recent development to talk about, because Russia held a military parade on Monday in Moscow's Red Square to celebrate the 77th anniversary of the Soviet victory over Nazi Germany in World War II. Now, the parade is said to be a witness, of course, in 27 cities across Russia, including in St. Petersburg. NATO expansion towards the Russian borders dominates President Putin's address, saying it is unacceptable. Now, Moses E. Mendy has the details in this report. NATO's active military expansion into territories adjacent to Russia represent an absolutely unacceptable threat, and clashes were inevitable, are some of the words of the Russian President Vladimir Putin during his address in the 77th anniversary. Speaking at the event in Moscow, Putin first offered his congratulations to all Russian people and their ancestors, hailing that generation's great victory in crushing Nazism. Тем, что мы их наследники. И наш долг хранить память о тех. We are proud of the unconquered, valiant generation of victors. We are their heirs, and it is our duty to remember those who crossed Nazism, who bequeath us to the vigilant and do everything so that the horror of a global war does not happen again. And therefore, despite all differences in international relations, Russia has always advocated the creation of a security system that is equal and indivisible, a system that is vital for the entire world community. Turning his attention to the current situation in Ukraine, Putin put the blame squarely at NATO's door, describing the outcome as inevitable. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. NATO began taking active military control of the territories adjacent to us. Thus, an absolutely unacceptable threat was systematically created against us. Moreover, it is made directly at our borders. Everything indicated that a clash with neo-Nazis, the banditries, Ukrainian Nazi sympathizers, on whom the United States and their junior partners stake, would be inevitable. Russia gave a preemptive rebuff to the aggression. It was forced, timely, and the right decision of a sovereign, strong, independent country. The Russian leader also hailed the Soviet Union's triumph over Nazi Germany, calling it an unprecedented feat of heroism. He said that Russia must ensure the horror of a global war must never repeat.
The United States, especially after the dissolution of the Soviet Union, started talking about its exclusivity, thereby humiliating not only the whole world, but also its satellites, who have to pretend that they do not notice anything and meekly swallow it at all. But we are a different country. Russia has a different character. We will never give up our love for the motherland, faith and traditional values, the customs of our ancestors, respect for all peoples and cultures. This year, Victory Day parades were held in 27 other cities across the country, including St. Petersburg. Around 65,000 participants, including officers and soldiers from Russia's 5 military districts and trainees from military schools, took part in the parades. The Victory Day parade was first held at the Red Square on June 24, 1945. Since 1995, Russia has held the parade annually on May 9. In 2020, the parade was postponed to June 24 due to the COVID-19 pandemic. Moses Mende, Eyeafrica News. Of course, as you have just seen and heard on the report, that it was the 77th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War II in Russia. It was celebrated or commemorated yesterday, and in 27 cities across the country. And of course, Putin took that opportunity also and spoke on NATO, but also Russia's invasion in Ukraine, and you know, which I think the world were looking forward to. But of course, they were expecting much more than that. But he never dealt into some of the other issues probably they were looking forward to. Su ko defee bon jang comme na nga ko gisee noonu Russia lii nekk na celebration bi nga xamante ne dañ koy fàttale ko ndam bu ñu amoon ci wu Second World War. Xam nga loolu tamit comme gars yi dañ koy ne guerre mondiale xaw ma deuxième guerre mondiale xaw ma naka. waaw léegi nag ci at bu nekk gannaaw bu ñu amee ndam ci Nazi Germany at bu nekk ñu koy célébrer ñu del si fàttaliku ñi nga xamante dañ ci ñàkk seen bakkan, waaye tamit wane seen taxawaay en tant que réew ci yenn yi nga xamante ne loolu mooy seen taxawaay ak tamit seen bugg a réew comme moom Poutine nu mu ko waxee. mu profité si nag wax ci li nga xamante ne mooy ci NATO, mu jàpp ne NATO dañ taxaw ci seen booday jublu li nga xamante ne seen ngànnaay si seen réew, te moom mu jàpp loolu warut a am. moo tax it ne tey lu xew Ukraine ñu jàpp ne loolu moom loolu bugg seen réew mi dañuy nekk di xeexal seen bopp daal pour li nga xamante ne moom seen bopp tey kaddu yooyu te mu nee na daal li nga xamante ne te mu ngi koy def loolu ñoom mënuñ koy nangu. waaw yéeme na xam naa ne tam ñëw si màggal bi rek. lu yàgg la nag xam naa ne ñi si juddu woon sax léegi ay banta la ñoo doxee léegi. mu nekkoon lu nga xam ne ni lu yéemaloon te Afrique tam amoon nañ si ay doom yi nga xam ne ni ba léegi ñooñu sax ñi si des bariwul. dëkk boo dem si Afrique sax ñi laa war a fekkoon Second World War ñooñu tam léegi ku ne fi nga toog daanaka sa génn bëreetul. waaw si indépendant den daa ngi gis ñu ne waaw ñuy demoon nañ Second World War xawoon a nekk groupe sax dëkk boo dem si West Afrique fii Afrique bi yëpp in général bëreetuñ daal. mu nekk lu nga xam ne daal xew-xew bu rëy la woon waaye jeexoon na. ba tey dañ koo màggal kon leneen tam dina fi jeex. ba ñeneen ñëw fi di ko fàttaliku. dañoo ñëw baag si comme bu gën a itteel nit ñi nag du màggal bi sax waaye bu nga xam ne nii moo nekk di xew right now amadou fële si Russie ak Ukraine nga xam ne ni jamono yi du benn. jamono bu mu ñëw nii xeex bi disturb na adduna bi la disturb in general. so xam naa ne comme moom am na lu leen naxaari explain na ko te nit mënut a ñàkk wax ne loolu mu ngi si biir. gos yi da koy ñu bari dañ dee bëgg a wane ne wax ne rek pour wàññi seen doole. xëy na loolu leen bëgg ak loolu noonu. waaw te moom sax noonu la ko gisee waaw loolu parce que NATO jël seen ay gànnaay jege seen booda bi mu jàpp ne loolu luñ ko mën a seetaan. absolument loolu bokk na li tax tey ñu jël ba dugg Ukraine bugg a cee teg tànk. waaw ba tey àdduna bokk na si ay pexe pour gën a néewal doole ñoom seen biir. waaye nag réew mu si ne rek xam nga àdduna bi interest mooy problème bi. interest moo yàq yëpp wax naa la woo bi guerre bi yëpp problème bi mooy ne. interest rek moo si nekk. NATO ñu ngi calculer seen interest. Ukraine the same thing kii itam the same thing. waaw Russia su ko defee bu fekkoon ne si ñoom rek laay em ba du yem si ñoom rek. fay na dafa ñëw ba ñun ñu nga xam ne doon nañ si dara right now si boppi boromam. so ñëw na si sa ñi ngay wax ne
yu ne naka la yella ak yella fi doomu aadama si àddina bi yëpp ñoo ko bokk di ko sàmm bot fii doxaluñ ko fii daanaka amul fii parce que coono la bu nga xam ne nii kenn xamul xeex bi ku ne fu mu ko teg Rosier na moom mun ngaa ne kuy defeen boppam la am na lu mu am te sax lu gars yi waroon a gom rek mooy ne rek comme que ñu ngi dëkk si jàmm dara amul ku si ne dafa waroon a am si li nga war a si li nga am lu waaye problème bi mooy ne foog tubaab bi ñoom seen mbir mooy xam na yàlla moo leen moo ñaale ak loolu ku si nekk rek du dee bëgg kenn farale ko te gis na ne Rosier right now réew bu ko ëpp doole bariwul te mu ngay jëflante daanaka comme NATO lu ñu bëgg ñoom tam daanaka élif àdduna bi yëpp di jëflante ñu ne joxante ne ñu ne loxo te Rosier tam réewi Afrique yi nga xam ne soo ñooy ñu nekk di jëflante ak NATO ak Rosier mun neen wax ne sa Rosier moo si gën a am njëriñ ci lu moo defal li nga xam ne defante bi dafa mel ni diggante Rosier ak Amérique la tamit parce que ñoom la tudd na ci Amérique bi sal leen ay baat ci seen taxawaay nee na nag ñoom duñ mën a seetaan loolu parce que dafa am liñ gëm am li nga xamante ne mooy seen value te loolu nañ ko sàmm lu mënta métti am nañ seen gëm-gëm te ñi nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ci xeex mi World War II bugg seen réew moo tax ñu def ko xëy na tamit ñi nga xamante ne tey ñu ngi ñàkk seen bakkan Ukraine wala di dem di xeex jàpp na ne tamit ba léegi si bugg a réew la waaw loolu yëpp si bugg a réew xam nga Amérique impact bi moom waaw problème bi mooy ne rek world superpower bu ñu bëgg a fay te sax loolu amul sax amadu loolu yàlla rek moo ko am dañuy sóobra waaye kenn amu ko si parce que ku si ne am na loo bëgg te amuloo ko ku si ne am na loo waroon a am matut kon world superpower amut kenn rek moo ko am mooy yàlla lii yëpp ay naxaate te tey kuti si boppam am na lu mu bëgg mënu ko am su nekk tey su fekkoon lu mu bëgg mën na ko am woo bi du am daf doon am lu mu bëgg rek te xeex bi du am NATO ak Amérique mu nekk si gannaaw yëpp suñu fekkoon lu ñu bëggoon leen doon am ñoom tam konoon dañoo ni leen neex la ñoo jëfandikoo si Rosier kon world superpower amut loolu la mbir la moo xam ne ni dañ ko wax rek waaye amut parce que kenn rek moo ko am kenn rek moo ko mun kenn rek moo ko day joxe mooy yàlla waaye des li ci des nag ay pexe la ñoo indi pexe mu nga xam ne ni nit ñi dinañ si sonn nit ñi dee si tey ruux-ruux yeneen Ukraine ba ñaata nit ñoo si ñàkk seen bakkan ñaata nit ñoo màngaan jógee Ukraine dem feneen coono boobu noonu soo ñoom ñu bàyyi woon la ñu dëkk ak Rosier ñun dëkkee woon xanaa think loolu Amadou moo noonu jàmm bu nga xam ne ni moo baaxoon te loolu sax moo jigoon spécial yi ñun réewi Afrique yi nga xam ne ni suñ dund lu si gën a bëri Rosier Ukraine la doon jógee jëlee nañ si loraange ak yokkute bu nga xam ne ni kenn xamul fu ñu jëm ak moom si nekkoon na nag kenn ku si nekk bàyyi nañ la si sa interest rek ak ni ku nekk ñam dëkkal ñu fexe ñoom ñu am jàmm du doon nekk problème bon nag jéggi fu sori ñëw pare dugg si réew jàmm force ko jaxase ko ak dëkkandooram bul nangu lii loolu moom mu amul wax dëgg yàlla beneen réew tam du ko mun a nangu lu yéeme la waaw léegi finally rek balaa ñoo dem ci yëfi malaria bi ak yooyu léegi ñu wax ci lu ñu wane kaddu yi ak ngànnaay yi ñu wane démb dafa mel ni am na signal wala message bu mu bugg a wane est-ce que lii tey nit ñi war a jëriñoo gën a tiit ci situation bi fu mu nekk parce que nag adduna bi jaxasoo na surtout ci yëfi dundin ñaari réew yi nga xamante ne ñoo ci jafe-jafe yi nekk Rosier Ukraine lu bëri ci nit ñi adduna bi lu ñuy dundee foofu lay jógee tey ñu jàpp ne xeex bi kenn xamul kañ la ak naka la est-ce que lii tey warut a tax tey suñ xalifa yi xalaataat leneen wala ñu war a seetaat suñ toogaay gën a defaru parce que lii dafa mel ni yëf yi dafay gën a xajam waaw bu baax amul bu ñu war a seetaataat toogaay bi ak defaraat toogaay bi du léegi sax waaye lii nag dina ko wane amul because Poutine ku gis lu mu génnee mu ngee woon gaye ne moom fu mu nekkoon la léegi te ñàkkut doole because bagage yi mu génnee nii xam naa ne ku seetaan last celebration 77 bi xëy na 76 bi mun ngaa wax ne melutoon nii because booba waaye léegi wane na boppam si àdduna bi yëpp wane na boppam ay ñu nga xam ne ñoom la bëgg a jàkkaarloo pour defante wan na leen ne moom mu ngi fa wan na leen ne daal moom du bàyyiwul boppam te pare na te lii nag Amadou su continuer dafa indi musiba si àddina si am nañ ko jafe-jafe soo lu si des nag ñun ñu nga xam ne ni ñoom si seen mbagg leen wékku woon ñu ñooy seet naka la ñoo def defaraat toogaay bi xoolaat suñu programme seet gos dund rek lañ seq ak ñoom te loolu mooy nit gos mu ngi am waaye dafa seer te su yàggee sax mun naa am sax dootu ñëwati wala ñeneen ñu ko indi dinañ la ko jaay lu nga xam ne ni doo ko mën a dundee kon li si des mooy ñu bàyyiwaat xel réew yi Afrique yi gën a bàyyiwaat xel seen nguur yi jéem a yaxanal jéem a seet naka la ñoo gën a dimbalee seen bopp pour lu ñoo dundee ñu am ko si seen réew loolu Amadou réew mu si jëlut date plan rek sa waa réew dinañ sonn bu baax réew mu si jëlut sa dundee nga fexe mu amee ko sa biir dëkk ifin su 100% bi waaye 50% bi ou 75% bi nga am ko si sa dëkk rek réew mu si amul date yéene boobu wala réew mu si am na ni amuloo projet pour loolu rek yow moom
xamal na say askan soo moytu dinañ taxaw si mbedd mi ne la génnal may parce que mënuloo ko fekk sax du si yow waaye si système bi la moo tax président yi Afrique yi rawatina West Africa rawatina Gambia foog ñu jublu si li nga xam ne mooy dund bi la li mu say juble wax naa dama ko fi wax all the time dund bi lu ay du factory di defere ay wax si suuf la ak si ndox te loolu mu ngi fi kon nañ si gën a bàyyi xel bu ok am na solo su ko defee dañuy continuer addu ci leneen wax nañ ko nañ wax ci affaire yi cabinet bi lu ci ees xam ngeen ne démb wax nañ ko suñu ay xibaar ne tey lañ leen war a waatloo su ko defee dañuy ànd ak loolu jokkoo ak suñu ndaw tamit mu ngi foofu ci State House di Mam Jibi. But first, to start with, barely a week after the official announcement of his new cabinet, President Adama Barrow will on Tuesday, 10th May 2022, preside over the swearing ceremony of his newly appointed ministers and vice president at the State House in Banjul. Now, the newly appointed cabinet includes new faces and members of the dissolved cabinet who were either maintained in their positions or moved to new ministries, which has triggered divided reactions among Gambians. Prior to the formal announcement of his new cabinet or new team, President Adama Barrow had informed Gambians of his desire to constitute a new cabinet that will support his agenda and development aspirations of the Gambian people. As the new cabinet takes the oath of office today, citizens of the small West African nation wouldn't expect anything less from President Barrow and his team than to deliver the much needed results the Gianto was transforming the livelihood of the citizenry. And let's cross over now to the State House in Banjul and talk to our reporter Mam Jibi. Mam, ñu ngi lay nuyu bu baax am mbégte am la ci line bi comme ni ñu ko waxee tey la ñu war a waatloo ci jëwrin yi nga xamante ne président Barrow wala ci cabinet bu mu tànnaat pour liggéey ak ñoom ci juróomi at yi ñëw tey lañu leen war a waatloo fi ngeen nekk foofu ci State House environment bi situation bi ak naka la mel ndax gars yi yegg si nañ pour liggéey bi door. jërëjëf Amadou maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu ñang di nuyu staff ak management bu Eyeafrica TV. di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk followers yi ak viewers yi ñuy seetaan ci àdduna bi yëpp. wax nga ko tey jii bés la ñi ko doon xaar ndax li tax ñi koy xaar mooy bés bu amal solo réew mi la. ginnaaw buñ jógee ci li nga xam ne moom moo nekk presidential election December 4th ñu jógee ci li nga xam ne moom moo nekk National Assembly election April 9. gis nañ ne wareef la ngir njiitu réew mi mu tànn li nga xam ne moom moo nekk jëwriñ yi koy jàppale ci waxee xam ne ay ministre la ñuy nekk ci tànneefam mu fësal li nga xam ne mooy tànneefu ministre am ñeneenti fan ci weeru mai bi nga xam ne moom lañ nekk tey ji ñuy xaar li nga xam ne moom moo nekk taxawaayu jëwriñ yi ku nekk ci ñoom mu jël waat li nga xam ne mooy liggéey bi ñu ko sëkk bi ñu ko sant nan la ko fas yéene defee ginnaaw buñ déggee ci njiitu réew mi li mu fësal ci kaddu mooy cabinetam bu ees bii tànneef bi day doon li nga xam ne moom moo nekk contract based on performance ku ci nekk sa liggéey moo lay bàyyi ci sa place tey jii buñ xaaree ba gis jëwriñ yu ees yi dalee ko ci vice président ba ki mujj ci ñi nga xam ne ñoom la tànn ci li nga xam ne moom moo nekk cabinetam bu ees bi environnement bi gis tey fii ci li nga xam ne mooy State House nag ginnaaw buñ duggsee ci bunt bi gis nañ ne tey sécurité bi mu ngi fi taay lim taayitee mooy ñoom ñëpp xam nañ ne am na bés bu am solo bu ñuy xaar ndax tey jii jëwriñ yi ku nekk ci ñoom dina ñëw jël li nga xam ne moom moo nekk yaakaaram bu dee jullit nga jël téere bi nga xam ne mooy kaamil nga waatee ko bu dee chrétien nga jël bible bi nga waatee ko ku nekk dina def li nga xam ne moom moo nekk oath in office ngir fësee li nga xam ne moom moo nekk taxawaay yaakaar ak kóolute bi tax njiitu réew mi tànn la waaye lan ngay fësal ci sa digganteeg réew mi loolu faw mu bokk ci li ñuy xaar tey jii nga fësal sekkere yaakaar ne yow di nga ëmb li nga xam ne moom moo nekk suturab réew mi waaye di nga xar sa tànki tubay ngir liggéeyal li nga xam ne moom moo nekk réew mi Amadou waaye naaw comme niñ ko waxee ñu ngi xaar ci xool bi nga xam ne moom moo nekk xool bu ndaw bi nekk ci biir foofu la ñuy defee li nga xam ne mooy swearing-in bi ndax gis nañ xool bu mag bi foofu lañ defee woon li nga xam ne moom moo nekk président Adama Barrow bu muy mit Banjul Muslim Elders waaye tey jii ci xool bu mag bu ndaw bi nga xam ne moo nekk first hall bi foofu la ñuy xaaree ne ministre yi foofu la ñu war a defee seen waat. all right loolu am na solo xam naa ne comme na ko waxee ñu bari jàpp ne ñu cabinet bi lu leen di xaar bari na Gambien si dafa mel ni dañ leen yónni yàkkamti leen si taxawaay yi tey ñu war a def lu am solo mooy waat te wax nga ko ci diine lañ ñooy sukkandiku ku nekk li nga gom
te loolu mu war a am solo ci seen diggante ak réew mi waaye seen diggante ak borom waaye léegi-léegi ñu ne ñu jàpp ne léegi-léegi waat bi tamit dañ koy def waaye ci taxawaay yi dafay xala des donte ne sax li mel ni dafay am te mu bokkul ci ñun ci góom-góom ndam nañoo xaar lu ute ak li fi doon am ci taxawaay jëwrin yi nga xamante ne ñoom ñoo war a waat ci kanami réew mi ak Gambien si. waaw loolu dina am solo comme ni nga ko waxee ndax yaakaar lañ gëm ne tey jii li tax njiitu réew mi mu tànn leen yaakaar la ci ñoom waaye ñoom tam bokk nañ ci doomi réew mi nga xam ne tey jii Gambia am na lu toll ci xaymab lu jege ci 2 millions yi doomu Gambia suñ ci tànnee lu mutul li nga xam ne moom moo nekk 25 mu jël yaakaar ci ñoom ngir tey jii bëgg liggéey ak moom ñoom ci juróomi atam tey jii ñu war a def seen taxawaay ngir waat ci li nga xam ne moom moo nekk cabinet room bi dinañ sensu ne ku nekk ci ñoom war naa fas yéene li nga xam ne loolu lay waat tey jii mu fas yéene ko jëf ndax waat dafa doon lu nga xam ne ku ci nekk ci sa gëm-gëm nga koy defee tey jullit bi dañ lay jox kaamil nga waat ne maa ngi waat ci ëllëte ak yaakaar bi nga xam ne moom lañ ma joxee place bi dinaa liggéey ci lu àndut ak farfarloo dinaa liggéey ci luy yóbbu réew mi ci kanam noona ci ki nga xam ne moom moo nekk chrétien bi dina jël bible bi mu waat bi nag lan la war a firndeel ci liñ jàpp ne tey jii yow mi nga xam ne dañ la tànn nga bokk ci doomi réew mi yaakaar ni yéen a war a yóbbu réew mi ci kanam ñu jox la tey ci sa gëm-gëm muy kaamil nga waatee ko nga toog ci sa cabinet di ciy gis ay corruption di gis ay njuuj njaaj lu nga réew mi saa su nekk ñu ngi koy jooytu kon war naa doon coppite ci cabinet bi nga xam ne ñu ngi leen di tànn waat bi nga xam ne moom la ñuy waat tey mu doon gëm-gëm mu doon dëggute mu doon lu ñuy firnde ci yaakaar keroog bi nga jëlee kaamil bi ngay waat wala nga jël bible bi di waat war ngaa waat ci lu nga xam ne fas yéene nga koo jëfee ba keroog bés bu nga xam ne réew mi yëpp dinañ jàpp ne kii de dinañ fàttaliku bés bi mu doon waat ndax ku ci nekkati ñoom da ngay nekk on the record tey jii ndax réew mi dañ lay xaar ci ministre bi nga xam ne moom lañ la dégg moom lañ la óolu segam yaa ngi ciy waat bi nag Amadou lan la war a firndeel mooy jàngat bi nga xam ne luñ war a bàyyi xel la ndax segam suñuy ministre suñ ay président ku ci nekk da ngay waat ci óolute ak yaakaaru ne liñ la dénk di nga ko def ci wareefu óolute di nga ko def ci wareefu yaakaar di nga ko def ci dëgg ak dëggal di nga ko def ci jub ak jubal te loola lu ci ëpp dañuy gis ne day lajja kon lan mooy firnde bi nga xam ne ñu ngi gis suñuy ay jëwriñ di ko def muy suñ ministre yi tey ji nag li ñuy xaar lan mooy doon jeextal bi ginnaaw buñ ko defee faaw ñu teg leen bët xool leen xam fan la ñuy jëm ak ñin ci óolute bi nga xam ne tey jii moom la njiiti réew mi tànn jox leen ko ñoom ñi am luñ jiite ci réew mi ak ku ci nekk am ci kër. ok léegi balaa ñu laa bàyyi xam naa ci kanam amaana ñu jokkoo waat ak yow waaye léegi finally rek because wax nga ko président Barrow nee na bugg naa soppi doxalin ministre yi wala ñim tànn dafa mel ni diggante moom contrat la da ngay doxal wala nga dem keneen ñëw tey mu war a jàkkaarloo ak ñëw gannaaw bu ñu waatee ba pare nga déggoon lim wax yan kaddu nga séntu ne tey loolu la leen war a yéggee buñ toogee ak moom ci kanami Gambien si moo xam ne Gambien si ñu ngi koo bàyyi xel ci kaddu yi lan la leen war a yedd wala mu yóbbante leen ko ci seen taxawaay ci liggéey bi nga xamante ne dénk na leen ko. waaw xam nga keroog bi muy wax ba muy mit Banjul Muslim Elders yi ci la junjoon askan wi ne mu ngi fas yéene te indi cabinet bu ees cabinet bu muy indi doxalin bi dina uute benn ci doxalin bi bokk na ci ministre bi nga xam ne bu ees la mooy ministre of public service te boobu saytu lépp lu jëm ci wàllu liggéeyu nguur la loolu rek am na firnde coppitef bu mu wane ci li nga xam ne mooy cabinetam bu ees waaye gëm nañ ci yaakaar ne tey jii ginnaaw ba muy fësal kàddum ci ginnaaw tànneefam la tànn na tey ñi nga xam ne ñoom la yaakaar ku ci nekk ci ñoom war a waat war naa gën a féddali kóllëre googu ci digganteem ak ñim tànn diggante ñim tànn ak askan wi xam ne team la te collectif woog la liggéey bi nag ñoom ñëpp ku ci nekk def sa wareef mooy tax askan wi mun cee gis seen bopp ndax askan wi li ñuy jooytu bëri na dund bi seer na jamono métti na jubluwaay yaag doxalin yaag lu bëri ci bëgg-bëgg askan wi dañ ci yaakaar nguur segam ñoom lañ dénk li nga xam ne moom moo nekk jiite lépp lu jëm ci doxalinu administration si kon tey séntu nañ ci président bi mu ñaax ñi nga xam ne tey ñoom la tànn ku ci nekk lan la fas yéene jëfee ci óolute ak yaakaar bi mu am ci moom.
ne ni moto yaa ngi romb sa gannaaw ñu jàpp ne xam naa ne joriñ yi ñu ngi yegg si ñu bàyyi la xëy na nga seetaat yëf yi xam naa ne du ñàkk ci kanam ñu jokkoowaat ak yow jërëjëf maam xam naa ba ci kanam incha allah. nee na yegg si na xam naa ne moom tam dina ñëw fësal ci kàllaamay Mandeng li nga xam ne moom moo fi fas yéene xew mu yaatal ko ci yeneen kàllaama comme ni nga xam ne noonu lañ ànd ak yéen rek xam naa dinañ la bàyyi rek ngeen def seen doxalin nee na moom tam yegg na mu tamit mu ñëw tënk ci kàllaama Mandinka ak tamit yeneen bu ci xajee mu tënk li nga xamante ne moom tolluwaay bi foofu naka la ak lan lañ war a mun a séntu comme maam ni mu ko waxee am na solo lool moon ñaa ngi quickly balaa nee na di ñëw ci line bi dégg nga kaddu yi li maam wax waaye tamit tey mu nekk bés bu am solo bëgg nañu wax ci ñëw cabinet bi tey jàngat bi lan lay doon ci ni nga déggee ak lan la ñuy xaar. waaw man am na solo because ñoo xam ne dañ leen tànn am na ñi nga xam ne ñu ngi fa woon. tey mooy seen ñaareelu yoon ñi ngi téye Bible wala téye kaamel di wax ne dinañ jubal. waat bi sax man tuddeewuma ko waat mooy bisi bi ñu laa jébbal liggéey rek loolu leen ko waroon def because waat la bu nga xam ne ni daanaka tur la rek. si adduna bi yëpp we can say that because ñu bari fekkee ne waat la ni ñu war a waatee du waate wuñ ko waaye téye kaamel nag waaw dinaa jubal dinaa nangam te soo fa jógee def gis nga images yooyu ñu ñëw woon fii lañ war a waatee foofu leen war a waatee waaw this is the last di nga jàkkaarloo so I think gaa ngi they are coming one after the other I know to be seated and before swearing ceremony bi start so lii yaa ngi doon wax ne pour yow jàppaloo ne waat la comme non téye li téere bu nga gëm la rek wax ne dinaa fas yéene jëf nangam ak nangam but fay ne li luñ dee gis daanaka dafa utee ak liñ foog waat mun ne gis na rek bisi bi la président bi di jébbal pour nga dem wuutu wala nga jëw toog si place bu nga xam ne ni am na ku fa nekkoon te daal di liggéey waaye waat moom bu fekkee ak coordonné nañu ko suñ diine santé du loolu du nii leen ko de defee kon moo taxit ku si jógee lu la neex rek nga def bis bi daal li muy firndeel ne yow dugga nga office président bi jox na la pour nga dugg office. non ba téye kaamil boobu wala bible boobu dafa am li mu firndeel. soo gisee ñu koy def parce que loolu tamit dafay won ne li ñu lay jox dafa am lu ñu yaakaar ci yow te tamit da nga ci war a jub te dañoo wax ne xoolal li lu bari lañ koy booleel secret yi jubal yemale ak yu mel noonu. xam nga def ko sa diggante ak sa nga ñaan yàlla na la ci yàlla dimbale tamit. te nga téye li nga xamante ne mooy wax yàlla loolu moom leneen la. xanaa kay doxalin bi afta. waaw soo ana njëriñ bi. that's the problem doxalin bi laa lay wax mun ngay téye kaamel waa man la Amadou man leen dénk lii pare naa pour jubal pour secret moom danañ ko nëbbu parce que loolu moom kay bëgg nañ ko trop pour nëbbu li nga xam ne mooy secret te dina am waaw waaye secret yi ñoo nëbbu na def see booleeg secret yi nga xam ne ni yu ànd ak lu balak yooyu noonu waat bi laa ne tur la ba du dëgg si ñoom bu ko after that doxalin moo ko dee waral yes that's the problem loolu moo fa nekk rek mun ngaa téye kaamel bi wax kaamel bi moom waxi yàlla buñ bind rek teg booy wax du la am na sax wax ju la naan xamal li ngay wax nag waaye du mbindeef bu jàkkaar la yow di wax di nga téye kaamel bi dinaa jubal nëbbu secret loolu mooy am ba jubal bi nag moo fa nekkul this is the problem si ñuy waat fii loolu moo fa nekkul si cabinet bu génn ak buy ñëw yëpp buy ñëw ne xamaguñ waaye loolu leen yaakaar ne tam mooy continuer waaye waat bu fa jógee tey dina am ñu waatoon ne dañ jubal 5 years si gannaaw tey wóor na leen ne am na ay njuuj njaaj yu bëri yuñ def tey ñu ngay ñëwaat di waat pour ne danañ ko continuer waat second li mooy ne léegi nga baal ma ñu dellu foofu balaa ngay ñëw ci beneen point boobu xam jàpp naa ne point bu am solo nga bëgg a wax waaye ñu dellu link Nene Bojang thank you very much just allow you also to summarize in Mandinka. Yalo na Mandinka ko kudolo. So I'll just allow you to summarize. You heard what Mam Jibi said. So you just tell us what is the situation like. I know, probably ministers and other officials have started arriving, but you update us what is the latest situation at the State House as we look forward to the swearing ceremony of the new cabinet. Baraka Bake, thank you very much. Ala baraka lamorlan jibira badawda ngal kontong bi somanda ala. Ate keda lungol te lummi yalanko bi tibabu karotel tang bi keda lungol te lummi yalanko beden to moment president baro e cabinet setup. Ale setup follow ay min follow nindiko abina janjan diro kelal pro kana cabinet flan jango to mbonde nyam yalanko ala hamona
dino anin ay jiko ko la ka banko tamandi comme Gambia di yabe nyamento bi ke dal lungo mi yalon ko a bring wati tambita nu bring salo botala ala salibo flo ke tamen won kam minister faling bring ay minister faling bi le ke dal lungo te pour que la ministre ya mutaka timmandi keke full minister because nie mo ke minister te wala palaso diala iba kalindela la pour katande ko anin hadama dungol damma temante bara nin ala tema wala kana fana kumayata bire ke dalungo to lommi yalan ko ba qur'an la mutala natron ko misle moti bible mutal natron ko christian la moti nil bebe kala nin ala to la pour kaje ko pour ka do ko sonande bulo kono aniba sartol mentala anin ko min banko la marlan kitabo ya tan nyamin akam tanin ko mo amadou bi mbe woldo state house alben tembe na ka state house je tenten dam yalan ko baturomba baturo long president e ko la batu anin ministre si pour ka kandiro ko maskata ndeko karla palaso buneti yemma satalla dan pour que ma koy kasamba ku e hamone dino anim bankola hamo dino bo tembe damento. All right, I know, of course, you know, the Gambians are looking forward to his Nene. So I just want you to reiterate, you know, to remind us the importance of such a day, that this cabinet, the newly appointed cabinet, are coming to swear and, you know, and take the oath of office, of course, and, you know, before getting to set the ball rolling. So the essence or the importance of such a day as far as their appointments are concerned. I want you to reiterate on that, please. Amadou, nimu fenel mi anga ko mata bakre because minister palaso mi on kaso president bikatano ni mam minister soto president bikatano ni man député soto president bikatano mam mosol milial ko ni mesa do ko keno president dam mata do ko kelno bar fay mo la ko ke kalin ani fana ay molle fana bonde palaso do anata dol keje andu ay mil place of na noto wala mo wonte ni yalla ko fana kalintal kalindiro de ko bekala andu molde jiko sote wala dina ko jiko mi yalla ko wala asabu mole ke palaso ta ni ke palaso de kalindi atuke tele bulo ko ni ajibe ko de iba bank wala miro bank wala hamu ani bank wala sibo wala ko da nyaato patta ko mo wonte ite as a minister ike kalim min kan wolo ni ko kata ne ko mbankala qur'ano la ko nim banko mba samba samanya be la fatara ko mira ko tan tije wala badi fatara wala ko rek ninam ko amadu ay ida minister te ke palaso mi yalon ko ita sambanno wala ba sambanno tar fenta kere mota min sambanno ina saka kelo ta ku ko tan tije iba min kala wala nindi ko iye kalim min kan iba kala. All right. Finally, Nene, because I know you have been following closely monitoring development. Of course, President Barrow has promised Gambians he was going to bring a new team, and that has happened, despite people are divided on some of the appointments that he have made. But just as the president today, what sort of a message or kind of a message do you think he would extend or tell his new cabinet, you know, before the Gambian people? What is expected of them? As you know, Gambians are looking forward to a lot of great things and results from this new cabinet. So what do you think the message would be from the president to the new cabinet? Abe mune fola, because Gambian call be diamosiat. Amadu nimu ko sonare mbalet. Man ninkol kami folo nin simbala kudu ninga bala kolum. Nangabala kudelam inema mimira koy ba soto ni nata soto fenno melan ko akumata bakale moja malaka palaso nyini imam palaso soto nim president nyada palaso dila ay jikolem asabu adila so jiko mi asabu adila president ya expect ko inda deliver ko ateke je position min kam nim kumata bakale so mbami expect ko la ko president palaso place dila molla alata komi iti aka plaso ke komi molla ta nyame bari ikajel ko jama babi je ne plaso dila amadu ibika na ka nyama komi molla ta nyame kilin foy mano le bang fula wala fo makam wala bang fuda fanar bang bari president tombondiro min ko wala ni ko ay tombondiro kele bar butung ate tombondiro ke dallo min kan atele wolong wo kumata bakare bari president nyata mo min kala je wala ko mi ba gambeno nyafita mi yalan ko skanda cross tono nim ku ko tan wala
ata fintilel department la o ba kumala bakale pour yalon ko actually ko imantere kunkili miro la je bari ba banko beleje so mba expect kan ko bi president ibe mo sota ba do ko kele mo folo wala minister anu ne minister soto ila ba cabinet bi dalal barna pelta o minister fana da mantende president fo da mantende ni mo bele fel Abarka, Nene Bojang, we will get back to you later on. But for now, many thanks for that insight and good, explanation. Thank you very much. And of course, we would of course bring you a special coverage of this ceremony right after the GMA program, that's the Good Morning Africa program. We would be here to give you a special coverage of the swearing ceremony of the new cabinet. So you can look forward to that. Yes, Modnyang quickly, comme ni ko doon waxee daanaka gis nga gaa ngeen ñëw ñu ngi toog mu ngi doon xalaat am na ñi nga xamante ne ñu ngi 5 years ago wala some years ago ñu ngi fi woon tey ñu ngi si seen kër di seetaan lii daf laa wan ne lii place yi nekk wala toogu bi toogu réew mi la kenn moomut ko jombut kenn tamit te nga nekk fii tey dafay am solo nga bàyyi xel xam ne at the expense wala ci biiri 2.something million Gambians yàlla daf la jox cër boobu mu sedd la ko pour nga mun koo taxawale ñenn ñi tey nga nekk fi war na laa fàttali lu bari wala nga sóoraale ci lu bari ci kanami réew mi ak surtout si diggante ak yàlla ci kaddu bi bu sell bi nga xamante ne boobu ngay yor nga war a wax. waaw kaddu yooyu. loolu la amul fii dara nekkul fi lu bees. because lii yëpp yàgg na fee am. am na ñu ko teewoon teewaat nañ ko. te balaa loolu daf doon am te dafa continuer di am. leneen li si dara mooy ne puuga réew wala réew doylu wala wane ne man la maa tax maa def luñ ma fa tegee loolu. ku ko dundee si place rek. boo saa yoo folee ko mu métti trop. so dama lu nga wax noonu dama ko firndeel dama déggoon ñaasi honorable ñaasi mu wax ko. dama ko si naw trop gos bi ñu demoon time campagne bi ñu demoon foofu mu ngi woon gars yi ne toogu bi is not for ñaasi Kunda. toogu bi yéen ñeena ko moom. boo leen ko jox kooku la koo jël. so kooku xam nga bu ñàkkee toogu bi di ko bett. so kàddu boobu dafa ma lifi noonu trop te noonu la ku nekk war a dundee. waaye itam nag buñ la fa yóbboo bul fa ne yaa gën nit ñi moo tax ñu yóbbu la fa bul fa ne itam yaa jëf lu tax ñu yóbbu la fa li nga jëf am na ku nga xam ne toq ndox la ci géej am na ku nga xam ne li mu jëf-jëfu ko waaye tey toogu fa pour ci waaye fekk mu ngay jëfal réew mi nga suñ doon def suñ doon dundee noonu kuñ teg si place bi nga xam place bi lan la di nga xam value bi te nga mun a liggéey pour réew mi parce que so many people dañ def fa ne seen jëf moo tax ñu toog foofu wala seen xam-xam su ko defee ñu dundee loolu soo foolee ko daf laa féel bokk na si lii gën a tardeel liggéey loolu seconde mooy ne tam ministre yi lu tax muy nekk problème xam nga is political appointment so loolu moo tax pour nga gis am si impact da président yëpp Afrique yi ñoo si yem parce que kim doon exactly ñu ko day jox yow ki nga foog na moom la ku ngoo ko day jox this is the problème moo tax tey da ngaa gis ku nga xam ne ni jos da nga ne kii lu ma defal si politique bi moo tax foog nga bàyyi ko si lii fekkee yow bàyyi ko si loolu moom baaxut si réew mi waaye yow da ngaa gis sa interest ne fu ma taxaw si politique Massamba mënuma faa taxaw nga bàyyi ko dund nañ ko gis nañ ko si dis cabinet koo xam ne nii mun nañ wax ne daanaka ñu bëri si askan bi ñu ngi doon wax ne dafa war a jógee bu ko waxam dafa bëri te dafa rëy te lu muy wax dara amul si njëriñ waaye wi si mu ñëw na baax nekkaat si cabinet bi bu ko sax loolu du interest réew mi loolu interest njiiti réew mi la bu xam ne ne kooku in politique ci fiil bi kooku dafa baax si moom waaye ki nga xam ne dafa baax si yow te askan bi lu ëpp si askan bi soxlawuñ ko foofu ba doo seet loolu yow sa interest bi moo la fa teg moo tax loolu moo tax problème daf day bëri si buuri Afrique parce que kooku automatiquement dañ ko disqualifié faa nekk waaw ok dinaa ñëwaat ci yow léegi parce que li nga wax noonu tamit lu am solo la foog ñu gën cee gën a taxaw bu baax a baax well viewers once again as you say these are live images in State House and of course where the swearing ceremony of the new cabinet is expected to hold or take place any moment from now, and of course you see the new ministers arriving at the swearing where the ceremony is going to take place, the hall. You can see they are settling down, and I know of course any moment if all the members of the cabinet, or should I say the newly appointed ministers and the vice president and other officials are seated, then the president, who would of course preside the ceremony, would then
arrive, and then before the ceremony would officially start. So that's quite very important. Li ma doon wax rek ne comme ni ngeen ko gisee noonu lii live images la foofu ci State House ci Banjul ci fi nga xamante ne foofu la ñu war a waatloo ay jëwrin yi nga xamante ne yooyu la président bi tànn diital ci vice président ak ñeneen ñi nga xamante ñu ngi fa woon ak ñu bees ñi ñëw pour ñu war a liggéeyandoor ak moom ci at yi di ñëw incha allah ci loolu nag gis ngeen ne gaa ngay ñëw ndànka-ndànka pour ñu ñëw toog xam naa bu ñu yegsee ci kaname tuuti ki nga xamante ne mooy bu ñëpp toogee kuy mujj yegsi comme ni ngeen ko yàgg nga xamee mooy njiiti réew mi bu yegsee bu boobaa nag li nga xamante ne moom mooy yëf yi war a door officially what for the meantime gis ngeen ne ñu ngi noonu ñu ngee ñëw foofu lañ ko defee ci cabinet room bi gis ngeen ne tamit foofu la ñu war a waatloo gars yi gars yi ngi noonu di ñëw xam naa ñu des nag bëreetul fu mu nekk nii ñu bëri ci ñoom toog nañ ak some of the officials wala kilifa yu fa war a teew mu nekk li nga xamante ne moom mooy li am solo yes ñi fa nekkoon nekkaat fa mun ña yaa ngi ko doon wax sànq nekkoon fa ñu ngi ñëwaat xëy na nit ñi am na uti nañ ci gis-gis ak ñu ñëw ñu ees waaye li am solo mooy yaakaar bi mooy ñu gis réew mi. mooy the most important thing loolu la ñoo xaar si ñëpp loolu la askan bi di xaar si président Barrow moo tax buñ demaatee élection December 4 askan bi tegaat ko si toogu bi ne ko ne continuer parce que am neen yaakaar si yow nga continuer ne di nga beneen juróomi at bi ñëw di nga def liñ soxla moom itam yaakaar boobu la am tey mu yëkkati ay jëwriñ dénk leen place yi nga xam ne moom mënul faa nekk waaye dénk na leen ko pour lii yëpp banqaas la yi nga xam ne ñëpp ku si ne boo defee li la war rek mooy kenn ku si ne rek nga fexee jaww gaal bi pour mu dem mu teer fu nga xam ne nii Gambia dinañ si gis seen bopp loolu la ñu xaar si cabinet bu ees su ko defee waaw kon ñu fàttali gars yi rek li nga xamante ne moom mooy ñu cabinet bi ñu ci bokk ñal la président bi appoint ci cabinet bi ñii la demee président Barrow's new cabinet first vice president Alieu Badara Diouf is the new vice president. Then you have Attorney General and Minister of Justice Dawda Jallow, Foreign Affairs Minister Mamadou Tangara, Finance and Economic Affairs Sidi Keita, Defense you have Serim Modou Njai, Interior you have Siaka Sonko, Tourism and Culture Ahmad NK Ba, Lands and Regional Government Religious Affairs Abasanya, Agriculture Demba Sabali, Transport Works and Infrastructure Ibrahim Asila, Health Dr. Ahmad Lamin Samate, Basic and Secondary Education Claudia Nicole, Gender, Children and Social Welfare Fatu Kinte, Petroleum and Energy Abdullah Job, Fisheries and Water Resources Musa S. Drame, Higher Education Research Professor Pierre Gomez, Environment and Climate Change Rohi John Manjang, Youth and Sports Bakari Baji, Trade would be overseen by of course CD Keita also. Public service administrative reforms and others were also made, as you may know, and of course policy coordination and delivery Babukar Usman Diouf, Ministry of Information also is yet to be confirmed, and you have Minister of Communication and Digital, of course Minister of Information is there. That is yes, I need to get that right quickly. Okay, maybe I'll I forgot the name, but xam naa ne the former NPP spokesperson manko fàtte moo nekk the Minister of Information. Then Ministry of Communication and Digital Economy would also be confirmed, will be appointed later by the President. So these are the new ministers that are going to be sworn in today. As you can see, they are settling down, arriving at the cabinet house and hall, and then I know you can see the consultations are still going. What the people are going in and out and all that. So this is very, very usual
some of them are meeting for the first time ñu bari ñoom tey ñu ngi bokka cabinet for the first time ñeneen ñi nag miin nañ ko yaa ngi doon wax lu am solo mooy ñu gis réew mi waaye tamit xam ne ñu cabinet bi moo ñang lu leen xaar bari na de te pare yombut Gambien si ñu ngi xaar lu bari waaw comme ni ko mbëri di waxee rek dañ ma yónni yàkkamti ma soo ñoom tam dañ leen yónni yàkkamti leen fu mu nekk nii nag te li ko gars yi di waxee rek daxal mu naan moo marut daxal mu nga naan rek moo mar waaw soo fu mu nekk nii askan bi dañ leen yónni yàkkamti leen excuse moo amul si mayewuñ dara waaw moom kay dem rek indil ñu ndam li loolu leen soxla dem bëree daan waaye ku fi nekk nag di kayang-kayang yi président Barrow da lu fa génne askan bi ñoo la fay génne bëgguñ ay ndengeñ non ay lewaatoo bu dafa war a leer affaire yi dafa war a leer nga teg ko si yoon ba pare dafa war a bar door mu daanu loolu leen soxla bu ko right now tolluwuñ fu ñoo xaaraatee tolluwuñ fu ñoo xaaraatee suñ ko mënoon a lakk sax lakk ko duñ ko xaar mu togga duñ ko togg parce que dafa yàgg su ko defee loolu leen soxla daar dafa war a bar liggéey bi dafa war a bar automatically dem war a gis changes balaa next week war nañ gis changes mu bax non cin bi dafa war a bax te dafa war a xeeñ ne next week gaaw na non affaire process la am nga ñu lu foog nga teg ndox mu bax nga def ñama xam naa ne daal togga bu naree ne bu baxee xeeñ ne waaw xeex ne waaw neex na leen bëggu mu xeeñ bëggul mu xeeñ leneen ñu may leen nag 100 days ñu seet ndax ñi changes am na am déet because amul lu ma la wax rek because depuis December 4 fu ñu toog leen toog tey Barrow bi dina génne hand liver waaw depuis kay ñu ngi hand liver dëkk bi ne ko correct on the fourth la ko génne nekk ni non hand liver demagul fenn ba léegi si hand liver leen nekk non jiyaa lay dugal tey non waaw si gars yi waatee waaw loolu lay wax tey kay waaw ñu dugal number 1 ñu seet ndax kañ la ñoo cee ñoom 100 days nag ñu may leen ndax dinañ xam ndax cabinet bii li askan bi yaakaar si ñoom dana ko saf o dinañ ko man o duñ ko man parce que nag war nañ mën a gis changes ak yaakaar bu nga xam ne nii war nañ Gambien si loolu la ñoo xaar te Amadou comme ni ma ko waxee den xiif den mar te den bugg ku ñu indil ndox ak lekka pour ñu naan lekka exemple so loolu la ñu woon amul excuse dóor mu daanu rek dëkk bi dem si kanam waaye léegi tamit est-ce que tamit nit ñi ni ngay waxee nii ñu bari gëm-gëm boobu lañ am jàpp ne tamit noonu la mbir yi war a demee est-ce que tamit yaakaar bi fu ñu ko teg kawewul torop mooy expectations yi I mean comme ni gars yi expectations not that much high ñu teg ko fi nga xamante ne ci kawe la ba tax xëj na am na yëf yi du moo demee jàppale ñii tamit xëj na lu ñu doon xaar ci ñoom defuñ ko ak yu mel noonu am nga expectation bu askan bi am ñoom ñoo ko bil ci na loolu nga wax waaw because askan bi ne woon ne 5 years ministre yi fi nekk defuñ dara waaw so ku toog na di xaar 5 years dégg nga ne ok nga nangu na nag waaye lees nangu naa ne ñii ñoo tardé loon bagage léegi indi naa ñeneen kan moo indi expectation boobu noonu so this is the problem loolu la askan amul nit yi ñoo amuñ dara si zéro tolérance pour xaar kuy dem di ñëw non suñ bu ñu xam ne ñeen commencé woom ak bi léegi xam ne den bëgg affaire yi dem si kanam mu dem with speed mu bar loolu leen bëgg amul excuse amul ku mënul rek comme nu ko président bi wooyee nga demee ne rek beñ baa ngi fi de keneen ñëw ñu dem si kanam so starting 11 bi mooy ñoom yes ba pare comme ku nekk da nga war a joxe sa best waaw loolu la waaw mu nekk ni dooru mu dem rek bëggu ñoo am we Amadou dëkk bi dafa war a dem te dëkk bi dafa yàgg taxaw ok so duñ mën a xaaraat keneen ñëwaat di fi waaj di dem fële di ñëw non jërëjëf ñëw waaw bagage yëpp a ngi tege acca ñi dem waaw su ko defee mu ngi noonu good morning bi moom fii lay yemandi ñu dem ñëwaat léegi-léegi incha allah special edition ci swearing ceremony bi day continuer léegi-léegi waaye ñu jeexal ak good morning programme bi gërëm leen sant leen yéen di safoo di ànd ak ñun suba bu nekk ci waxtu bi waaye desal leen ak ñun ñu ngi ñëwaat léegi-léegi continuer waxtaan bi nag ci waat bi ak lan lañ ci mën a xaar incha allah stay with us, we'll be right back, but of course the good morning program is ending for now, but we are coming back of course immediately with a special edition with the swearing ceremony activities at the State House, so special coverage of course, and then we would bring you more details on that. So stay with us. We'll be right back. Thank you very much.